আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, LB24 এর সময়ের ভাবনা অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগতম। প্রিয় দর্শক, আজ আমরা এমন একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি, যেটি হচ্ছে যে আসলে আমরা ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী বার্মিংহাম শহরে প্রায় ৭০,০০০ বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা। সেই এলাকায় এখন পর্যন্ত আমরা আসলে কোনো বাঙালি এমপি দেখিনি বা কোনো প্রার্থী হতেও দেখিনি, কিংবা ইতিমধ্যে আমরা গুটি কয়েকজন কাউন্সিলর পেয়েছি, বা এই আগামী যে স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেখানে কিছু সংখ্যক বাঙালি প্রার্থী আসলে সেখানে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাদের মধ্যে একজন আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন, তিনি হচ্ছেন যে ফাজলি বিবি। তিনি ব্রিস্টল থেকে আসলে এবারে কাউন্সিলর প্রার্থী পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কনজারভেটিভ প্রার্থী থেকে। আসলে ওনার সাথে আসলে ওনার নির্বাচনী নিয়ে কথা বলবো, এবং কথা বলবো আসলে এই বিপুল সংখ্যক বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় আসলে এখনো কোনো বাঙালি এমপি প্রার্থী কিংবা এমপি প্রার্থী আসলে কত দূর, সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। প্রিয় দর্শক, আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি অনুষ্ঠানে। ফাজলি আপা, আপনি কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছি। ওকে, বুঝা যাননি সবকিছু? জি, সব তো বুঝা যায়। আপনারা কোনো অসুবিধা নাই। আপনারা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে আপনি আনসার করতে পারবা বা ট্রাই করবা, যেহেতু আমরা ম্যাক্সিমাম ভিউয়ার বাংলাদেশি বা সিলেটি আমরা ভাষায় মাত্তা পারবা। আমার প্রথম প্রশ্ন, আসলে আপনি তো এবার কনজারভেটিভ পলিটিক্স এর সাথে জড়িত। আসলে আপনি কনজারভেটিভ পার্টি আসলে কিতা লাগি চুজ হল্লা? Why not conservative? Conservative Party আমরা বাঙালি লাগি আর কি। This very close to us. Number one, আমরা যে বড় হইছি, we are brought up in a conservative manner. High aspiration, education, working. These are the values of conservatives. So my growth and the bringing up is very much aligned to the Conservative Party. But also, as a British Bangladeshi, Conservative government, Edward Heath was the first Prime Minister to recognize Bangladesh and to invite Sheikh Mujibur Rahman into number 10 Downing Street. He was the first leader of the world to attend number 10 Downing Street. So our connection to the Conservative Party goes back from the beginning of Bangladesh. থ্যাংক ইউ। যে আপনি আমরা সূচনায় আমি উল্লেখ করেছি আপনি এবার কাউন্সিলর প্রার্থী। আসলে আপনি বার্মিংহামের ব্রিস্টল থেকে প্রার্থী। আসলে আপনি কেন প্রার্থী হলেন আসলে? The reason being, with Sandwell, where the borough I'm standing, Sandwell Council, we have many Labour candidates, Labour councillors, but there isn't any Conservative councillors at the moment. Many Conservative councillors. We have last year we had 9 Conservative councillors, and এখন থেকে বোঝা গেছে যে 9 জনে যে কতগুলো corruption আমরা Labour পার্টির মাঝে আছে আর কি, যে একটা কন্ট্রাক্ট হোজনে তারা দেয়, তারা it's backhanded. So Grant Thornton did an audit and found many faults within the procurement process and in the systems. So এখন তো Sandwell Council special measures on মাঝে. So এখানের মাঝে এখন commissioners are in council at the moment scrutinizing some of the decisions that's been made. And also Sandwell is my home. এখানে আমি বড় হইছি, স্কুলে গেছি, আমার মাস্টার্স আমি Leicester, this is Demanford, but এখন যদি আমি আমার এরিয়ার লাগে কিছু করি না, it's going to get worse. Amra, this year, as you know, living crisis is high. Fuel cost, energy bills, everything is up. Sandwell Councillor ibar tara 5.2% increase horse amra council tax. So amra Conservative councillors tara size lanani itare freeze korba ibar lagi. But no, Labour cancellate at a high increase person. It's the highest in the country, basically. So we need people who understands the need of our community, who will be there for the community. And I'm here standing to make a difference. I've always been a community activist. Yes, I was a first female director of a FTSE 250 international company, but I've always worked with the community. I'm a community leader, Aslam, elected leader for Sandwell for many years, and now the chair of the legacy body. And I believe with my skills, I can make a big difference in Sandwell and in Bristol Hall, which is the ward I'm standing in. Thank you, sure. Good luck. There is another question for you, actually. That's our key question and our subtitle as well. Sorry, our title as well. আমরা যে
প্রায় 70,000 বাংলাদেশি বার্মিংহামও। সেখানেও আসলে আমরা কোনো বাঙালি এমপি প্রার্থীও দেখছি না, বা আমরা বাঙালি এমপি, যদি আমি খুব সংক্ষেপে যে বাঙালি এমপি কত দূর? Okay, আমরা বাংলাদেশি MPs এনে বার্মিংহামের মাঝে I know London আছে। বার্মিংহাম আমি তো কনজারভেটিভ কথা কইতাম পারমু। কনজারভেটিভ just to get into the approved list, it's difficult. So আমার process শুরু হইছে last September থাকি। So you have to apply, and then if you approve that, then you have to go through a whole other process, application process, due diligence process, তোমার criminal checks, তোমার social media checks, all those. And then I went through interview. So 3 hours of interview and assessment process. Alhamdulillah, I have passed that. So I'm on the final stage of, I've got 4 more assessment to go through, which is a whole day in an assessment center. And after that, I will get onto the approved list. Once I'm on the approved list, I can apply to become an MP. So the process that you go through, it's not an easy process, because what they're looking for is an all-rounder, somebody who has skills in the community, somebody who has skills in politics, somebody who has skills in the business. So someone like me, I sit on the Chambers of Commerce Executive Board for Asian Business Chambers of Commerce. I'm also chair of a number of charities. I've transformed many public, private, third sectors. So for someone like me, it was difficult. The 2.5 hours interview I had, they ask you everything. Some people get really nervous, but alhamdulillah, I enjoyed it. And now, inshallah, I will, in maybe 2024, I will stand as an MP. Oh, thank you very much. This is our good news for in our community. আমরা অন্তত এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু জানলাম যে আপনি আগামীতে আমরা এমপি প্রার্থী, আমরা একজন বাংলাদেশি অরিজিনে বাংলাদেশি এমপি ফাইরাম। আসলে এই প্রসেসটা আসলে আপনি যেভাবে এক্সপ্লেইন করছেন যে এটা ইজি না। সো কনজারভেটিভ পার্টিটা কি এমপি খেলে আপনি ফাইনাল স্টেজও আছেন কইরা, এই স্টেজটা কিতা আসলে কিতা মানে কোন বিষয় বা কিলান স্টেজটা Conservative Party? This stage is where you do a public speaking. So they will tell you all the topics, and you have to do a speech, and then you'll be asked questions. So similar to you watching the TV when the leaders ask questions by the other candidates, and then you have to go through further tests such as psychometric testing. There's a number of 4 different tests I have to go through now, but these are skills that you build up. So someone like me who's a public speaker, so I'm a speaker for Aston University, and recently part of my election campaign, we did a survey with the community to find out what are the key priorities for the community. And then once I found that out, that's become my priority to reduce crime, to reduce antisocial behavior, etc. Then I engaged with Q3 Academy, which is one of the academies in my ward, with 1,400 young people to find out, are they happy with this priorities? What do they think? Because every decision as a politician we make impacts the future of young people. So we need to engage with young people when we're making decisions. So yeah, it's all these skills they ask for. They want to see that you can confidently speak in front of people, and also identify, articulate the needs of the community. So this process that I'm going through, inshallah, is building me up for a better future. Okay, thank you. আপনি যদি কোয়ালিফাইড হন, যে আপনার যদি সব ক্ষেত্রে যদি পাস করেন, যদি এমপি প্রার্থী হন, আপনার কি নিজস্ব চয়েস আছে যে বার্মিংহামের এই আসন থেকে আসলে আমি এমপি প্রার্থী হতে চাই? এটা কি মনে মনে কোনো আপনি প্রিপারেশন রেখেছেন যে আসলে বার্মিংহামের একটি বিশাল দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরীর এই আসনটা আমার আসলে চয়েস করছি? এটা কি আপনার কোনো ব্যক্তিগত চয়েস আছে এসে? I do have choices on my own, but also I'm the mayor of West Midlands, and this due to খুব close কাম করি. So I'm the chair of the Inclusive Leadership Ambassadors. So Andy Street does have plans for me to stand in some other areas as well. But area maze আমি stand হইলাম candidate হিসাবে for councillor. এই area maze আমরা conservative MP নাই. So my plan, inshallah, if Allah hukum hoile nani, over area maze আমি stand হইতাম 2024.
ওকে। ইন দিস সিচুয়েশন বা ইন দিট কেস অ্যাকচুয়ালি কমিউনিটি কিতা আপনার কোন হেল্প বা কমিউনিটির কাছে আপনার কি ধরনের হেল্প চাইবা আসলে? Community help আমার দরকার because to open their eyes to show that আমরা যে সবসময় তো লেবারের সাপোর্ট করি যে লেবার আগে কিন্তু লেবার খুব ভালো আছিল এখন কিন্তু সেম লেবার রয়েছে না সো কমিউনিটি নিডস টু ফাইন্ড আউট অ্যাবাউট ডিফারেন্ট ক্যান্ডিডেটস এরা কিতা আমরা এরিয়ার লাগি তারা হেল্প কিতা করবা তারা এক্সপিরিয়েন্স কিতা তারা স্কিলস কিতা তারা কোয়ালিফিকেশন আছে না বিকজ এই যে পলিসি হচ্ছে না even local national levels the policy of বানানিওর এগুলা most of the people I have seen in council তারা ইংলিশে মারতাছে না forget about reading and making decisions on improving in areas so যে ক্যান্ডিডেট আর কি শুধু খালি রাবার স্টাম্প দেখে ভোট করো না মানুষের স্কিল সেট দেখো প্লিজ ওকে, থ্যাংক ইউ। আসলে আপনি যে কথাগুলো বললেন লেবার সম্পর্কে আসলে লেবারের এখানে কেউ নেই আসলে এই কথাগুলাকে আপনি প্রতিবাদ করার জন্য আসলে আমরা হয়তো নিশ্চয়ই অন্য কোনো একদিন লেবারের কোনো প্রার্থীর সাথেও কথা বলবো। তো আজকে আমার যে বিষয়টা জানার আসলে আমরা গত বছর লোকাল বা স্থানীয় ইলেকশনে দেখেছি যে আসলে আমরা বাংলাদেশী কিছু মহিলারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। একজন বা দুজন বার্মিংহামের কথা বলছি, বার্মিংহাম সিটির কথা। এবছর আপনি একমাত্র আমার যতটুকু জানা আসলে বাংলাদেশী অরিজিন যিনি কাউন্সিলর প্রার্থী। তো আমাদের মহিলারা আসলে কেন মেইনস্ট্রিম পলিটিক্সে একটু কম আসছেন? আইরা এখন আইরা আমি না আমার জানার মতো আরো কয়েকজন আছেন বাঙালি স্ট্যান্ড ওইটা বার্মিংহাম সানবার্লা but I think it's because politics isn't easy. Family support দরকার লাগে you need the support from the community আর আমরা যে বাঙালির মাঝে এখন স্টিগমা আছে যে মেয়েরা politics আমায় গেছেন do you know what I mean but আমি খুব lucky because আমার নানা politics because I think you might know that in Bangladesh Bishnathar MP asla Shafiqur Rahman Chowdhury so he's my inspiration and it's important to have inspirations as well so women needs to have that support from their family from the community to say look come and stand আমার যে conservative party লাগি হামাইছি because if you look at the country conservative দুইটা women prime minister Margaret Thatcher and Theresa May Labour মাঝে এখন একটা মেয়ে prime minister হইছেন না leader হইছেন না so I think there is a lot of potential for women in the Conservative Party and Conservative এখন change হইছেন যে তারা Asians হলরে বাঙালি হলরে খুব support করা এর লাগি তো আমি হামাইছি এখানের মাঝে because we need a party that will support you that will stand by you and take you further that's exactly what they are doing so not only am I standing in this election but also I'm Conservative Friends of NHS or President for the Midlands Conservative Friends of Bangladesh Vice Chairman National but Midlands or Chairwoman so I am very much involved with the national regional level as well so that's why women needs to get involved not just in the area but nationally and also regionally as well আপনি এখন পর্যন্ত কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন আসলে যে ওই যে আমাদের মহিলাদের কথা বললাম যে তাদেরকে মেইনস্ট্রিমে পলিটিক্স কিংবা আপনার দলেও এনকারেজ করার জন্য আসলে আপনি কি কোনো ব্যক্তিগতভাবে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন আমাদের কমিউনিটিতে তাদেরকে মেইনস্ট্রিমে পলিটিক্সে ইনভলভ করার আসলে Yes, so I've been working with and training a number of women. Young people are actually supported because they are the future leaders. So we need to bring more women forward. Conservative Friends of Women's Organization to bring more women in. So yes, there is a lot of systems that I'm working with to encourage women to come and join the party as well. ওকে, আপনার ফাইনাল এনকারেজমেন্ট কিতে হইব যে আমরা কমিউনিটির মহিলা কিংবা পুরুষরা আসলে পুরুষরাও দেশে তুলনামূলকভাবে এখানে দেশীয় রাজনীতি বাংলাদেশের রাজনীতি অনেকটা বেশি এদেশে চর্চা করা হয় সো আমরা মানে কিতা হইবা যে আমরা যারা ইয়াং জেনারেশন আছে বা আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটি আছে যারা মেইন স্ট্রিম পলিটিক্স আওয়ার লাগিয়া I would encourage you to come into politics because our day-to-day life is all around politics. But also, if you want to make a difference, if you want to make a change, come into politics because you will make decisions and policies and you will be the voice of your community because আমরা voice দিন আমরা মানুষ আইনা দিন the voice জানতা না policy won't meet our needs so we need more people to come forward and one of the things I would definitely say and আমার আম্মা পায়া কইছেন যে if you see something wrong
do something about it, don't moan about it. So that's why I'm standing to make a difference, and I'm standing because if I don't do it, no one else will do it. So I wish everyone will support me and vote for me too. থ্যাংক ইউ। এই যে রাইট নাও আপনার যে ব্রিস্টল যে আপনার ওয়ার্ড রয়েছে, সেই ওয়ার্ডের হয়তো অনেক কিছু হয়তো আমাদের এশিয়ান বা আমাদের বাংলাদেশি কিছু কমিউনিটি রয়েছেন, তারা হয়তো দেখবেন আমাদের অনুষ্ঠান বা পরবর্তীতেও দেখবেন। তো তাদের কাছে আপনার প্রার্থিতার যে ভোট আবেদনের একটি আবেদন করতে পারেন আসলে আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে। Oh, thank you very much for that. I would like to say to my voters is that I am standing with a lot of skills and expertise in transforming many public and private sectors. And আমি যে experience লইয়া আইছি, এই experience দিয়ে আমার community অনেক আগে দিয়ে আগাইতে পারবো। And I can make decisions, আমি policy হল লেখছি, strategy হল লেখছি। আর এই যে councillor আমার আমি অনেক অনেক পালাই করতাম পারবো সবার লাগি। I'm not here for fame because alhamdulillah, I have got that, but I want to make a difference. And I hope people will give me the opportunity and the chance to make that difference. Thank you very much. Thank you for talking to us. Thank you very much for inviting me. It's a pleasure. And I would like to thank you and your team for all the help and support you have given me. Thank you so much. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্রিয় দর্শক, এতক্ষণ আমরা কথা বলছিলাম আসলে একজন বাংলাদেশি অরিজিন ব্রিটিশ বাংলাদেশি যিনি ব্রিস্টল থেকে স্থানীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তার চেয়ে বড় যে আজকের যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম যে এই বার্মিংহাম আমাদের 70,000 প্রায় 70,000 বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা, সেখানে আসলে আমরা এখন পর্যন্ত আমরা কোনো বাঙালি এমপি প্রার্থীও দেখিনি। হয়তো প্রার্থী না হলে আমরা এমপি কিভাবে পাবো? তবে আমাদের যে সবচেয়ে সুখবরটি এই মুহূর্তে দিলেন যে ফাজলি বিবি, তিনি কনজারভেটিভ পার্টি থেকে এমপি প্রার্থী হতে আগ্রহী, এবং শুধু আগ্রহী না, তিনি অনেকটা পথ এগিয়ে গেছেন। উনি মানে একটা প্রার্থী হতে হলে, দল থেকে মনোনয়ন পেতে হলে যেটুকু যেগুলা এক্সাম রয়েছে, যেগুলা টেস্ট রয়েছে, তিনি সবগুলো উতরে গেছেন, শুধুমাত্র ফাইনাল টেস্টে রয়েছেন। ফাইনাল টেস্টটা উতরে গেলে তিনি আমরা আগামী ইলেকশনে, উনি বলেছেন যে আগামী ইলেকশনে আমরা ফাজলি বিবিকে দেখতে পাবো। বার্মিংহাম থেকে উনি ইলেকশন করছেন। আমরা প্রত্যাশা করি আমাদের বাংলাদেশের কমিউনিটির মুখ যেন উজ্জ্বল করেন, এবং উনাকে দেখে যেন আমাদের বাংলাদেশি মহিলারা যেন আরো উদ্বুদ্ধ হন মেইন স্ট্রিম পলিটিক্সে আসার জন্য। প্রিয় দর্শক, আমরা ফাজলি বিবির উত্তর সাফল্য কামনা করি। তিনি আমাদের কমিউনিটি এবং ব্রিটেন তথা ব্রিটেনের অর্থনীতি, ব্রিটেনের রাজনীতি যিনি উজ্জ্বল করেন, সে ভাবনা আমাদের সবার, এবং সে ভাবনা যেন প্রতিফলন ঘটে। আজ এ পর্যন্তই সময়ের ভাবনা। প্রিয় দর্শক, অন্য কোনো জায়গায় আবারও আপনাদের সম্মুখে হাজির হব। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন। ধন্যবাদ।